My name is Dr Aditya Kapoor. I am the Chief Consultant Joint Replacement and Arthroscopy Surgeon at Virinchi Hospitals in Banjara Hills. Today we will be discussing the case of a 32-year-old gentleman who presented to us 11 days after an injury to his right knee. He had been seen elsewhere. He had come to us with an MRI and was complaining of pain and instability in the right knee. When I saw him, the instability was evident, but the MRI showed a high femoral tear of the ACL. ACL reconstructions are frequently performed procedures with a very successful outcome. However, this involves either harvesting a patellar tendon from the patient or a hamstring and then replacing the patient's ACL with an ACL reconstruction. In the last few years, we have been successfully practicing ACL repair. ACL avulsion can either be from the tibia, for which holes are drilled and then the ACL is pulled down and tied. For high femoral tear, a newer technique called as ACL repair exists, where we drill tunnels into the femur, whip stitch the native ACL and then drill a tunnel into the femur as well as the tibia. Sutures and threads are then passed through this, and along with the button, the repaired ACL is secured both on the femur and the tibia. The benefit of this procedure is that the patient preserves his native ACL and no graft needs to be harvested. This is a very successful procedure, especially when performed early, and we request patients who have had ACL injuries to see us early. The gentleman has done well after surgery, as you will see in his testimonial. Thank you. Hello all, నా పేరు మహేష్. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. రీసెంట్గా 11th March నేను స్టెప్స్ మీద నుంచి ఫాస్ట్గా నడుస్తుంటే స్లిప్ అయ్యింది మై లెఫ్ట్ లెగ్. దెన్ నియర్ బై ఆర్థోపెడిక్ దగ్గరికి వెళ్తే దే సజెస్టెడ్ ఫర్ MRI. సో MRI స్కాన్ తీపిస్తే దే ఫౌండ్ దట్ దేర్ వాజ్ ఏ ligament injury. So left leg ligament injury అయింది. So then I researched what is ACL reconstruction and everything. అన్ని ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే they are all suggesting ACL reconstruction. So finally, after having a reviews and all with my friend's suggestions, Aditya sir దగ్గరికి వచ్చాను. So then sir clearly explained what is the problem with that injury. Then I asked, is there any way to repair my existing ligament? Then sir clearly explained that there is a possibility to recover. He will recover. And immediately 2 days after, I joined in this hospital for the surgery. Throughout the surgery, Dr Aditya Kapoor sir and Venkatesh both helped a lot and clearly explained what is the problem. And there was a slight injury on my top knee side, and there was some little break is there. So with that doctor helped me to inject with the fibers, and he helped me to resolve that issue by tightening it. So ACL reconstruction అనుకొని జాయిన్ అయితే ACL repair తోటి it is done in that way. So thanks Aditya sir for helping me to keep my ligament as it is in that place position. And so the learning that I had from this procedure is ఎవరికైతే ఈ సర్జరీ అవుతుందో, ఎవరికైతే ఈ ఇంజరీ అవుతుందో, డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద లాంగ్ టైమ్. గో అండ్ కన్సల్ట్ ఆదిత్య కపూర్ సార్, అండ్ ఇట్ విల్ బీ బెటర్ టు క్యూర్ బై దెమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. అండ్ ఈ ప్రొసీజర్ వల్ల నా లెగ్మెంట్ అదే పొజిషన్లో ఉంది. దెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ ACL రిపేర్ సర్జరీ ఓన్లీ. అండ్ ఈ ప్రొసీజర్లో సార్ వెంకటేష్ చాలా హెల్ప్ చేశారు. దే ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ మేనర్, దే ఆర్ వెరీ టాక్టివ్. వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లే నేను సర్జరీ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డేనే అటెండ్ అయ్యాను. సో ఎస్టర్డే సర్జరీ అయిపోయింది. ఈరోజు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ విత్ వాకర్ అండ్ లిటిల్ బిట్ పెయిన్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ విల్ బీ క్యూర్. అండ్ స్టాఫ్ కానీ నర్సింగ్ కానీ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. So thanks Aditya sir for continuously your friendliness.
and supportive. You are very really supportive for this surgery. Thank you, sir. Visit Virinchi Hospital for evidence-based treatment.